So good morning grade 7 students. So I'm going to discuss about the addition and subtraction of rational numbers. So magsimula muna tayo sa fraction. Okay, so in your previous year or in your elementary days, you encountered the operations in fraction. So now, let us recall what are those operations. So now, magsisimula tayo in addition and subtraction of rational numbers. Okay, so kailangan natin malaman kung ano ba yung tinatawag na similar fractions and dissimilar fractions. So, as you can see on our module on page 28, makikita natin doon yung mga examples and steps kung paano tayo mag-add at magsusubtract ng mga fractions. So, ang examples ng similar fractions ay 3/4 and 5/4. Okay, so malalaman nyo na ang fractions ay similar kung ang denominator nila ay magkaparehas. Okay, and another example is 1/6 and 5/6. Sumunod naman ay ang tinatawag na dissimilar fraction. Okay, so kapag sinabing dissimilar fractions, so madali lang matukoy kung ang denominator ay magkaiba, therefore, ang fractions ay dissimilar. Okay, examples are 3/5 and 1/10, 1/4 and 3/8, and 4/7 and 3/14. So, yung mga pair ng fractions ay magkakaiba. So, now, let's proceed to the addition of similar and dissimilar fractions. Okay? So, in our example, makikita natin doon, the given is 3/5 plus 1/5 equals to 4/5. So, paano nakuha yun? So, since magkaparehas ang kanilang denominator, makopyahin na lang natin yung denominator nila and pag-aadin natin kung ano man yung nasa numerator. So, 3 plus 1 is equals to 4 and our answer is 4/5. Okay? Since ang 4/5 ay nasa lowest term na, ito na yung ating pinaka-answer. Okay? So, sa ating dissimilar fraction naman, may given tayo na 2/12 plus 4/6. Okay? So, since dissimilar fraction sila, kukuhanin muna natin yung tinatawag na least common denominator or LCD. Okay? So, ang LCD ng 12 at 6 ay 12. Okay, so paano ba natin makukuha yung LCD? Iisip tayo ng least common denominator or yung pinaka-mababang number na pwedeng ma-divide si 12 at pwedeng ma-divide si 6. So, yun ay 12. Okay, so para makakapag-proceed tayo sa ating solution, kailangan natin i-divide yung LCD dun sa unang denominator ng fraction. Then, i-multiply natin sa numerator. So, 12 divided by 12 times 2 ay equals to 2. Then, 12 divided by 6 ay 2 times 4 ay equals to 8. So, ngayon, since magkaparehas na sila ng denominator, ipag-add na natin yung kanilang numerator. So, 2 plus 8 ay equals to 10/12. Since ang 10/12 ay pwede ba natin kuhanan ng lowest term or simplest form, pwede natin siyang i-divide by 2. Yung 10 ay divisible by 2 at yung 12 ay divisible by 2. Kaya ang ating simplest answer ay 5/6. So, dumako naman tayo in subtracting rational numbers. Okay, so sa similar fraction, makikita natin sa page 29 ng ating module na may given na 7/13 minus 4/13. Okay, so ang gagawin lang natin is kokopyahin yung denominator kasi similar na sila. Then, isusolve natin yung numerator. So, 7 minus 4 ay equals to 3 and ang ating answer ay 3/13. Then, dumako naman tayo in dissimilar fraction. Okay, so sa dissimilar fraction, may given na 4/10 minus 4/20. So, since dissimilar sila, kukuhanin muna natin LCD ng 10 at 20. Ulitin ko na ang LCD ay yung number na pwedeng i-divide yung dalawang numerator. Okay, so, and the LCD is 20.
So, 20 divided by 10 ay equals to 2. Then, i-multiply natin yung 2 sa 4. So, 2 times 4 minus 20 divided by 20 ay equal to 1 multiply by 4. So, 1 times 4. Okay, so then, 2 times 4 ay equals to 8. Then, minus 1 times 4 ay equals to 4. Then, 8 minus 4 ay equals to 4. Then, copy the denominator na 20. Since ang 4 over 20 ay pwede pa natin kuhanan ng lowest term kasi sila ay parehas divisible by 4. Okay? So, ang ating lowest term ay magiging 1 over 5. Okay? So, and our answer is 1 over 5. Okay, so dumako naman tayo in multiplication of rational numbers. Okay, so masimple lang naman in multiplying fractions. Ang gagawin nyo lang ay i-multiply nyo yung numerator sa numerator and denominator sa denominator. Okay, so example is 1/3 times 2/5 is equal to 2 over 15. So, paano ko yung nakuha? Kasi 1 times 2 ay equals to 2, then 3 times 5 ay equals to 15. Since ang 2 over 15 ay wala ng lowest term, ito na yung ating final answer. So, sumunod naman na example ay 5 over 6 times 4 over 8 ay equals to 20 over 48 kasi 5 times 4 ay equals to 20, then 6 times 8 ay equals to 48. Ang 20 over 48 ay pwede pa natin kuhanan ng simplest form or lowest term na ang sagot ay 5 over 12 kasi sila ay both divisible by 4. Okay, so may mas simplified pa paraan kung paano tayo magmumultiply ng mga fractions. Okay, so gamitin natin itong example na ito kung saan meron tayong given na 5 over 6 times 4 over 8. Okay, so titingnan natin yung number sa numerator na ito at number sa denominator na ito kung pwede na silang kuhanan ng lowest term. Then magpo-cross out tayo, then ilalagay natin yung mga number na lowest term sa itaas nila para palatandaan. Okay, so since ang 4 at 6 ay both divisible by 2, pwede natin nang i-divide sila sa 2. So, 4 divided by 2 ay 2. Then, 6 divided by 2 ay 3. Then, yun na yung gagamitin natin para makakuha ng ating sagot. So, 5 times 2 ay equals to 10. Then, 3 times 8 ay equals to 24. So, mas maliit na yung ating number. So, mas mabilis na tayo makakapag-simplify. So, since 10 over 24 ay both divisible by 2, divide natin sila. 10 divided by 2 ay equals to 5, then 24 divided by 2 ay equals to 12. Okay, so our final answer is 5 over 12. Okay, so dumako naman tayo in dividing rational number. Okay, so in dividing rational number, using the example 2 over 5 divided by 6 over 7, ang ating divisor na 6 over 7 ay i-reciprocal natin. So magiging 7 over 6. Ang ibig sabihin ng reciprocal ay i-interchange natin yung numerator sa denominator at denominator sa numerator. Okay, then, ang ating magiging operation ay multiplication. So, gamit yung technique kanina na ito-cross natin yung numerator at denominator kapag parehas silang may divisible, ay magiging ganito. So, ang 2 at 6 ay divisible parehas sa 2, kaya i-cancel ko na. 2 divided by 2 ay equals to 1, then 6 divided by 2 ay equals to 3. Then, diretso na. So, 1 times 7 ay equals to 7, then 5 times 3 ay equals to 15. So, our final answer is 7 over 15. Then, another example is 3 over 8 divided by 4 over 5. Okay, so interchange natin or reciprocal natin yung 4/5 magiging 5 over 4. Then, magiging multiplication ng ating operation. So, 3 times 5 ay equals to 15 and 8 times 4 ay equals to 32. Therefore, ang ating answer ay 15 over 32.
tayo in addition and subtraction of rational numbers, yung mga decimal naman. Okay, so the given examples are 2.5 plus 3.14. So, ang gagawin natin ay ipag-a-add natin sila. So, kung ang unang number ay hindi katulad ng decimal places, nung pangalawang number, mag-a-add tayo ng 0. Okay, so para makapag-solve tayo, no? So, 0 plus 4 ay equals to 4. Then, 5 plus 1 ay equals to 6. 2 plus 3 ay equals to 5. Then, ang ating answer ay 5.64. Okay, so sa second example naman ay 5.84 plus 3.81. Then, isusulat natin siya in this form, which is vertical. So, 4 plus 1 ay equals to 5. 8 plus 8 ay equals to 16. Carry 1. 1 plus 5 ay equals to 6 plus 3 ay equals to 9. So, compare natin yung period or decimal point. So, our answer is 9.65. So, dumako naman tayo in subtracting rational numbers or subtracting decimal numbers. Okay, so we will going to use the example 65.03 minus 26.732. Okay, so dahil hindi magkaparehas yung kanilang decimal places, mag-a-add tayo ng 0 sa unang number. Okay, then, since 0 minus 2 ay cannot be, we will going to borrow 1 from 3. Itong 0 ay magiging 10, yung 3 ay magiging 2. At since yung 2 ay mas maliit sa 3, magbabarrow 1 again tayo from 0. Yung 0 ay magiging 9. Then, yung, since 0 ito, magbabarrow tayo ng 1 sa 5, magiging 4. Then, yung 4 ay mas maliit pa sa 6, so magiging 14 to. Then, ito ay magiging 5. Okay, then, ito na ang gagamitin natin para makapag-subtract. Okay, so 10 minus 2 ay equals to 8. 12 minus 3 ay equals to 9. 9 minus 7 ay equals to 2. Then, 14 minus 6 ay equals to 8. And 5 minus 2 ay equals to 38. So, therefore, ito yung ating final answer. Okay, so dumako naman tayo in multiplication of rational numbers or decimal numbers. Okay, so ganun lang din in multiplying whole numbers, magtatapat-tapat lang tayo ng mga numbers para makapag-multiply. But dito, meron na tayo mga decimal point. Okay, so using the given example, 3.24 times 0.56, so isusulat natin siya in vertical form para mas mabilis tayo makapag-multiply. Okay? So, unahin natin yung ones digit. So, 4 times 6 ay equals to 24. Yung 4 ilalagay natin dito and i-carry natin dito sa ibabaw ng 2. So, 2 times 6 ay equals to 12 plus 2 ay equals to 14. Then, carry 1. 6 times 3 ay equals to 18 plus 1 ay equals to 19. Sumunod naman is the 5. Okay, so 5 times 4 ay equals to 20, carry 2. 5 times 2 ay equals to 10 plus 2 ay equals to 12. Then carry 1. So 5 times 3 ay equals to 15 plus 1 ay equals to 16. So 0 multiplied by this 3 ay equals to 0, 0, 0. Then ang mahalaga dito ay kung saan yung digit, doon yung ipapantay yung ating answer para mas reliable yung ating answer at mas tama. Okay, so kapag nakuha na natin yun, ipag-a-add na natin sila. So, 4, bring down 4. 4 plus 0 ay 4. 9 plus 2 ay equals to 11. Then, carry 1. So, 1 plus 1 ay equals to 2. Plus 6 ay equals to 8. Then, 1 plus 0 is equals to 1. Okay, so kung ilan yung decimal places natin, ganun din yung pagbibilang kung saan natin ilalagay yung decimal
point simula sa kanan. So, since ito ay 1, 2, 3, 4, ang decimal point natin ay 1, 2, 3, 4. So, bago mag-8. So, our answer is 1.8144. Okay, so let's proceed with dividing rational numbers or decimal numbers. Okay. So, using the given 3.666 divided by 23.5, ang una natin gagawin, isusulat natin siya in this format para mas mabilis tayo makapag-divide. Sumunod, gagawin natin whole number ito para makapagsimula ng division. At kung ginawa natin itong whole number, mag-a-adjust din tayo dun sa loob. So, ito ay magiging 23. Ililipat natin yung decimal point dun sa pagkatapos ng 5 para maging whole number siya. At kung naglipat tayo ng isang beses dito, maglilipat din tayo ng isang beses doon. Then, dito na yung ating decimal point. Sumunod naman ay mag-proceed na tayo in division. So, unahin natin yung 36 ay i-divide natin sa 235. So, 36 divided by 235 ay equals to 0. Then, put the decimal point there. Kung saan yung kapantay, ito natin ilalagay yung decimal point. Okay, so 0 times 235 ay equals to 0. So, 336. Then, bring down 6. So, 366 divided by 235 ay equal to 1. Okay? So, 1 times 235 ay equals to 235. Then, minus. So, 6 minus 5 ay equals to 1. 6 minus 3 ay equals to 3. And 3 minus 2 ay equals to 1. Bring down 6. Okay? So, 1,316 divided by 235 ay equals to 5. So, 5 times 5 ay equals to 25. 5 times 3 ay equals to 15 plus 2 ay equals to 17. 5 times 2 ay equals to 10 plus 1 equals to 11. So, 1,316 minus 1,175 ay equals to 6 minus 5 ay equals to 1. 11. 11 minus 7 ay equals to 4. 2 minus 1 ay equals to 1. Then, since meron pa tayong remainder, magkakaroon tayo ng 0 there. Then, yung 1,410 ay i-divide natin sa 235. Okay, so 1,410 divided by 235 ay equals to 6. 6 times 5 ay equals to 30. 6 times 3. 6 times 3 ay equals to 18 plus 3 ay equals to 21. 6 times 2 ay equals to 12 plus 2 ay equals to 14. So, 1,410 minus 1,410 ay equals to 0. Therefore, ang ating answer ay 0.156.